Hi champs, welcome to 10 power 100. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ 23 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ A and B together agi bariyodu. It's actually 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alva. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, it's A union B. Next, A union B the whole dash makle. So now this set we have to compare with universal to get that. So here it is 1 and 9, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so it's 1 and 9. So this is equation number 1. Now similarly the other side we have to do this. So it is A dash. So A dash is what? It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 3, 5, 7, 9. All odd numbers. Next B dash. So B dash is 1. So it is 1, 2, 3 is there. 4 is there. 4 is not there. 5, 6, 7 is there. 8 and 9. Okay. So what is A dash intersection B dash? A dash intersection B dash is so it is 1, then and 9, 1 and 9, right? Yeah, so this is equation number 2. So from 1 and 2, so from 1 and 2, so A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. Is to brother saku. Okay, so you will get 3 mark if you do this much. So remember, this kind of questions are very important. So ide tara questions like in set builder form they'll give mark. Okay, so set they won't give in roster form. So set they'll give in set builder form. So remember, here this question is find the intersection of this question they're asking, but the same question can be asked like this. Okay, De Morgan's law they can ask you to verify. So that's why remember, idu kuda nimge gottirbeku. So set A bandu, now we have to write set A in roster form. X is to x is a natural number and multiple of 3, right? So x is to x is a natural number and is a multiple of 3. So multiple of 3 andre, so it's 3, 6, 9, 12, so on. It's an infinite set. I'll just write it as it is. Okay. Now set B and telidre. So x is a number less than 6 makle. Natural number less than 6 means it is 1, 2, 3, 4, 5. Less than 6. So till only 5 you write it. And now A intersection B. What is A intersection B? The common element between both the sets. So what is common here? It is only 3, right? So that's all is the answer. So they asked us to find intersection. So we just found out. Okay. But illi namge A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. Illandre A minus B, illandre B minus A. Itara kelbodu. Itara set builder form kottu. So note kodi. Okay. Next. So set A is given, set B is given, set C is given. So they're asking us to verify this is equal to this. Okay. So let's find out B intersection C first. So B intersection C and ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಅಲ್ಲಿ 5 6 ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೀ ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು A ಕ್ರಾಸ್ B ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is once again it's any number into 0 is 0 only, no? So same like that, any set into null set is 0 set. Okay, so this is one thing. So this is the first side of the sum. This is LHS. Okay, now RHS we will do. Now A into B mana. So A into B andre set, it's like you have to write it like this. Okay, so 1 into 1 itara baribeku. 1 comma 1, next 1 comma 2, next 1 comma 3, next 1 comma 4, 1 comma 4. So this is one with 1 everything is done. Now with the 2, so it is 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3 and 2 comma 4. So this is A cross B, children. Okay, next let's find out A cross C. So A cross C is equal to this set A into C. Okay, so it's 1 comma 5, 1 comma 5 and 1 comma 6, next 2 comma 5 and 2 comma 6. So now we just have to find out A cross B intersection A cross C. Okay, A cross B intersection A cross C. Now here when it comes to this, okay, now set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 3 4 5. Okay, so when it comes to this, the elements are nothing but these numbers. Okay,
But when it comes to Cartesian product, one element is nothing but one bracket ಮಕ್ಕಳ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 5 ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. That is why even this is actually null set. There is no common element between both the sets. So that's the reason. So from this is equation number 2. So we can say this is equation 2. So from 1 and 2, it's verified. Okay, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 3 mark. Next. Okay, so relation ಮೇಲೆ set A is actually 1 to 14 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. So what is our relation? 3x minus y is equal to 0. 3x minus y is equal to 0, right? So what is 3x? 3x is equal to y, correct? ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ x is equal to 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. x is equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is 1 into 3, so 3 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now x is equal to 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. So y is equal to 2 into 3 is 6. Now x is equal to 3, so y is equal to 9. Now x is equal to 4, y is equal to 12, and x is equal to 5, so y is equal to 15 ಆಗುತ್ತೆ. And we have to ignore this. Why we have to ignore? Because this is not there in the given set, correct? Observe here, 14 ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. Okay, 15 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ನಮಗಿಲ್ಲ. That's why I'll just stop it here and I'll write the relation. So relation ಏನು ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ? relation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1, 3. So ಬರೀರಿ 1, 3, next 2, 6, next 3, 9, next 4, 12. That's it. So this is our relation. Okay, so to do this, it's actually 1 mark. Next domain and range is a 1 mark. So it's 2 mark. Okay, so 3 mark. So domain is domain ಬರೆಯುವಾಗ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and range is what? So range is equal to, it's 3, 6, 9, 12. So 3, 6, 9, 12. So that's all it is. Okay, sometimes they'll ask us to find out codomain. So it's actually A to A ಅಲ್ವಾ? So A to A ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ codomain ಬಂದು ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಆರ್ y is equal to x plus 5 ಮಕ್ಕಳು. y is equal to x plus 5 and x is a natural number less than 4. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು? ಲೆಸ್ ದನ್ 4 ಅಂದ್ರೆ x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳಕಾಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3 ಮೂರೇ ಬರೋದು. ನಾವು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ y is equal to 1 plus 5. So when x is equal to 1, y value is 6, correct? When x is equal to 2, y value is 7. When x is equal to 3, y value is 8. So now relation is what? Relation is 1, 6, 2, 7, and 3, 8. That's all is the relation, right? Yeah. So depict the relation using the roster form. So we have to write this in the roster form. So we have written. Now domain and range ಕೇಳಿಲ್ಲ. domain ಕೇಳಿದ್ರೆ all the first values, range ಕೇಳಿದ್ರೆ all the second values. So ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು. Okay, yeah. Next one. Okay, so now algebra of functions ಅಂದ್ರೆ addition, subtraction, multiplication, division of functions ಆಯ್ತಾ? So ಇಲ್ಲಿ f plus c, remember f plus g of x, this is nothing but f of x plus g of x ಅಂತ. So what is f of x plus g of x? It is x square plus 2x plus 1. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2x plus 1. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬರೀದಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ you will get 0 marks for that. So please write the bracket here. Okay, so next f into g makle. So it is f of x into g of x. So f of x is x square of 2x plus 1. It's nothing but 2x cube plus x square. And the last one, so f of x by g of x. So f of x is what? It is x square divided by 2x plus 1, where x should not be is equal to 1 by 2 or minus 1 by 2 if you put up something, you should write it. Okay, so 2x plus 1 is not equal to 0, something you should write it. Okay, so if you do this much, you'll get 3 marks makla. Okay, so remember this. So idu kuda same maadbidana. So first f of x plus g of x, so it is x plus 1 plus 2x minus 3. 2x minus 3. So 3x minus 2 agate. Okay, now f of x minus g of x is x plus 1 minus 2x minus 3. So now every time I tell you to take bracket, when there is a binomial, right? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ x plus 1 minus 2x plus 3 ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 4. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2x minus 3. So it is 2x square minus 3x plus 2x minus 3. So this becomes 2x square minus x minus 3. Istu barade saku, don't solve anything. Okay, it's not completing the square method. Alla, idu splitting the middle term. So don't do all those. Next, f of x divided by g of x. So when you do f of x by g of x, it is x plus 1 divided by 2x minus 3, where 2x minus 3 is not equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು. That's all. You will get 3 marks here. Okay, next. So T of C is given. So there are sub questions here. ಇದು ನಿಮಗೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಆಯ್ತಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So T of C is given. So now T of 0 ಮಾಡೋಣ. So T of 0 ಅಂದ್ರೆ C ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So 9 into 0 by 5 plus 32. So what is T of 0? So T of 0 is 32. Okay, next T of 28. So T of 28 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 into 28 divided by 5 plus 32. 9 into 28 into some numbers divided by 2. Calculate ಮಾಡಿ. I'll just leave it to you all. Next, T of minus 10. T of minus 10 andre, so it is minus 90 divided by 5 plus 32, right? So minus 90 by 5 andre, it's actually 10. So 9 to 18. So correct alla, 9 into minus 10 andre, so it's minus 18 plus 32 makle. Okay, so 28. What is the number? 22 minus 32 minus 18. My mind is not functioning. 4 and 1, 14, right? So it's 14. Yeah, so it's 14 is the right answer. I hope it is correct. 20, yeah, it's 14, correct. Okay, next. Okay, so next trigonometric under, so triple angle. So sin 3x ಮತ್ತೆ cos 3x ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ tan 3x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ, ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ tan of x plus y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. tan of x plus y is equal to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ tan ಈ 3x ಅಲ್ವಾ, ಸೊ tan 3x ನಾನು tan 2x plus x ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಹಾಕೋಣ. ಸೊ tan 2x plus tan x whole divided by 1 minus tan 2x into tan x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ tan 2x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ tan 2x ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 tan x divided by 1 minus tan square x. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. So it is 2 tan x divided by 1 minus tan square x plus tan x whole divided by 1 minus 2 tan x divided by 1 minus tan square x into tan x. Okay, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 2 tan x plus tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus tan square x whole divided by, ಇಲ್ಲಿ 2 tan square x ಆಗುತ್ತೆ. This will come here. So this becomes 1 minus tan square x minus 2 tan square x whole divided by 1 minus tan square x children. Okay, ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಬರೀರಿ. That is 2 tan x plus tan x minus tan cube x whole divided by 1 minus 3 tan square x. Correct? 1 minus 3 tan square x. So 2 tan x plus tan x andre, so 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ tan pi by 4 plus x divided by pi by 4 minus x is equal to this ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ I'll take only tan pi by 4 plus x ಆಯ್ತಾ. ಸೊ tan pi by 4 plus x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ tan a plus b, tan pi by 4 plus tan x divided by 1 minus tan pi by 4 into tan x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
tan pi by 4 tan 45 ಮಕ್ಕಳು 1 plus tan x divided by 1 minus 1 into tan x, ಇಲ್ಲಿ 1 into tan x ಆಗುತ್ತೆ, that is nothing but 1 tan x only. Okay, so similarly tan pi by 4 minus x ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So tan pi by 4 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4 into tan x ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 1 minus tan x divided by 1 plus tan x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 1 plus tan x divided by 1 minus tan x ಇಂಟು ಇದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಸೊ ಈಗ 1 plus tan x divided by 1 minus tan x ಆಗುತ್ತೆ. The final term is 1 plus tan x the whole square whole divided by 1 minus tan x the whole square ಮಕ್ಕಳು. ಇಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಟ್ pi by 6 the whole square plus cosec 5 pi by 6 ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಲ್ಲಿ tan pi by 6 the whole square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan pi by 6 the whole square is equal to 6 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು is equal to ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ 30 the whole square ಪ್ಲಸ್ cosec 150 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, pi by 6 ಅಂದ್ರೆ 30 into 5 is 150 ಪ್ಲಸ್ 3 tan 30 the whole square. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ cot 30 ಮತ್ತೆ tan 30 ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ tan 30 ಅಂದ್ರೆ 1/√3 ಅಂಡ್ cot 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ √3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೇಟರ್. ಈಗ cosec 150, ಸೊ cosec 150 ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cosec 180 minus 30 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 180 minus 30? ಇಟ್ ಈಸ್ cosec 30 ಆಗುತ್ತೆ. cosec 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin 30. sin 30 is 1/2. ಸೊ secant 30 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾರಿ cosec 30, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ secant ಸಾರಿ. cosec 30 ಬಂದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ tan 30 ಗೊತ್ತು. tan 30 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1/√3 ರೈಟ್. ಸೊ 3 into ಸೊ 1/√3 the whole square ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು √3 the whole square ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ √3 the whole square ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 into 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. This is what they asked us to prove, right? So 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು 3-4 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು cos x minus cos y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ cos x minus cos y? ಇಟ್ ಈಸ್ minus 2 sine of x plus y by 2 into sine of x minus y by 2. x minus y by 2. Okay, so for us this is x and this is y. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ minus 2 sine of x plus y, that is 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x whole divided by 2 into sine 3 pi by 4 plus x minus of 3 pi by 4 minus x whole divided by 2. ಇಲ್ಲಿ minus of is very important, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ minus x plus x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, so what do we get if you multiply minus inside? So this becomes plus, correct? So aga namge we can cancel. I'm just reducing one step here itself because I don't have space here. Okay, 3 pi by 4. So 3 pi by 4 3 pi by 4 andre 2 into 3 pi by 4. So right, so it is minus 2 sine. So 3 pi by 4 3 pi by 4 andre it is 6 pi by 4 by 2. 6 pi by 4 by 2 andre it's 3 pi by 4 only. Okay, 3 pi by 4 into
Sine x plus x is 2x by 2 is x only, correct? Okay, now 3 pi by 4 andre sine 135 degree. 3 into 45 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ? 3 5s are 15, 1 carry 3 4s are 12, 3 4s are 12, 1 13, 135 degree. Yeah, it is 135 degree. So it is sine 90 plus 45 ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಬಹುದಲ್ವಾ? Okay, so this becomes minus 2 sine cos 45 ಆಗುತ್ತೆ. What is cos 45? Cos 45 is 1 by root 2, right? So 2 into this value is 1 by root 2 into sine x makle. Okay, so any number can be taken as a product of its own set. That minus 2 I'll take it as minus of root 2 into 1 by root 2 sine x anta baritini. So this root to cancel. So it is minus root 2 sine x is the final answer. Minus root 2 sine x is the final answer, and that is what they asked us to prove. Okay, so idu tara plus barutte. So please note koli aa questions galna, adu kuda important. Okay, so ee question sin x is equal to 3 by 5 and cos y is equal to minus 12 by 13. Find the value of sine of x plus y. This is also very important for 3 mark. Okay, first of all, bari the sine of x plus y. Sine of x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y is the formula, correct? Okay, so idadmelinda we know sin x we know, and we know cos y. So cos y is minus 12 by 13, right? So these two values we know. So sin x is what? Sin x is 3 by 5. Okay, now draw a triangle. This is x, so this is 3 and this is 5, right? Of course, this is 4 only. Okay, Pythagorean triplet. So cos y and forget about minus and all. Okay, so this is y. So this is 12, 13. So 144 and 169. 169 minus 144 and the stuff. 9 minus 4 and the 5. Okay, 25. So 25, this is 5. Okay, so now with this we can find out cos x. Cos x na beko. So cos x is nothing but 4 by 5. 4 by 5. Okay, where x and y are between pi by 2 to pi. Pi by 2 to pi and the second quadrant alwa. Okay. This minus 4 by 5 agata, correct? Because cos x in the second quadrant is negative, and sin y is 5 by 13, and this is positive agata. Yakeli? Because it is in the second quadrant. So idana kuda observe madbeku now. Next, sin of x plus y formula we have written. So sin x anta helidre it is 3 by 5 into cos y. Cos y is where's cos y? It is minus 12 by 13 plus cos x makla. Cos x is minus 4 by 5 into sin y. Sin y is 5 by 13. So minus 48 by 65 minus 5 4 is 20, right? So 20 divided by 65. I hope it is correct. Yeah. No, it's 36. No, 12 3s are 36. So it is minus 56 by 65, right? So minus 56 by 65 is the final answer. Okay, next question. Cos x plus cos y the whole square plus sin x minus sin y. Idu 5 mark agu kuda barbodu. So a plus b the whole square use ಮಾಡಿ. So it is cos square x plus cos square y plus 2 cos x cos y, right? Plus sin square x plus sin square y minus 2 sin x sin y makle. Okay, so idadmelinda remember cos square x plus sin square x bandu 1 agutte, plus cos square y plus sin square y bandu 1 agutte, plus 2 cos x cos y minus 2 sin x sin y ಆಯಿತು. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ 1 plus 1 is 2 plus 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ so we get cos x cos y minus sin x sin y, correct? Sin x sin y. So it is 2 plus 2. What is cos x cos y minus sin x sin y? It is nothing but cos of x plus y, right? So it becomes cos of x plus y makla. Okay, x plus y. Yeah, so if I take 2 common, so we get 1 plus cos of x plus y ಆಯಿತು. 1 plus cos of x plus y. Okay, so now please understand this. Okay, 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2 is the formula. 2 cos square x by 2 is the formula. Half angle formula clear ಆಗಿ one shot ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ 1 plus cos of x plus y ಅಂದ್ರೆ becomes 2 cos square of
x plus y by 2. 2 cos square of x plus y by 2. Okay. Now the same thing I will substitute. 1 plus cos of x plus y is nothing but, so it is 2 into 2 cos square of x plus y by 2 agate. So 2 into 2 is 4. So 4 cos square of x plus y by 2. So this is the final answer. Correct alva? Same answer. Okay. Same ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ 4 sin square of x plus y by 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ 1 minus cos of x plus y ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 2 sin square of x plus y by 2 ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, so x plus iy is equal to a plus ib divided by a minus ib. Prove that x square plus y square is equal to 1. Okay, ಇದಕ್ಕೆ just write modulus on, apply modulus on both sides. So remember a plus ib ಗೆ, so z is equal to a plus ib ಅಂದ್ರೆ mod z ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, square root of a square plus b square ಆಗುತ್ತೆ. Square root of a square plus b square. So same concept ಮೇಲೆ here I'll substitute x mod x plus iy is equal to ಇಲ್ಲಿ mod a plus ib divided by mod a minus ib. Okay, so this becomes what? This is actually, I put modulus here. So modulus of this is square root of x square, right? X square plus y square is equal to here square root of a square plus b square, and here also denominator we get a square plus b square only. Okay, it's not minus, it's plus only. So we get square root of x square plus y square is equal to this, and this we can cancel and it is 1. Now s4bs ಮಾಡಿ square on both sides, so you end up getting x square plus y square is equal to 1. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ complex number. You have to bring it to a plus ib format. So conjugate ತಗೊಳ್ಳಿ. So 2 plus 3i divided by 2 minus i into 2 plus i divided by 2 plus i ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2s are 4 plus 2i plus 6i plus 3i square whole divided by, so 2 square minus i square ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so 4 plus this is 8i, right? Minus 3 whole divided by 2 square is 4 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, because i square value is minus 1 into minus 1 is plus 1. So 4 minus 3 is 1 plus 8i divided by 4 plus 1 is 5. So z is equal to, we got a complex number, z is equal to 1 by 5 plus 8 by 5i ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, this is the complex number. Now for this we have to find the multiplicative inverse. So multiplicative inverse, z inverse is equal to z bar divided by mod z the whole square. Mod z, why is z bar? Okay, mod z the whole square. So z bar andre, it's very simple. So 1 by 5 minus 8 by 5i. Okay, the sign of i you will change. Now mod z find out ಮಾಡೋಣ. mod z ಏನಾಗುತ್ತೆ, square root of 1 by 25 plus 64 by 25. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 65 by 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 65 by 25. Now z inverse, so is equal to z bar andre, it is 1 by 5 minus 8 by 5i whole divided by z bar the whole square. This is nothing but 65 divided by 25, square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. That is answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. That is only z inverse formula. Okay, next. Okay, so find conjugate of this, right? So conjugate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. So 3 2s are 6 plus 9i minus 4i minus 6i square ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2, okay, 1 into 2 is 2 minus i plus 4i minus 2i square. Correct? 1 into 2 is 2, 1 into minus i 4i. Yeah, correct. Okay, now 6 plus 5i plus 6 ಆಗುತ್ತೆ whole divided by, so 2 plus 3i plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Correct? Okay, so 6 plus 6 is 12. 12 plus 5i divided by 4 plus 3i. Once again, you have to take conjugate. So 4 minus 3i divided by
4 minus 3i. Okay, it's not in the Z, a plus ib format, that's the reason. Okay, so next, so 12 4s are 48 minus 12 3s are 36i, plus 20i, minus how much? It is 15i square. 15i square whole divided by, so it is 4 square minus 3i the whole square. 3i the whole square. So it is 48 plus 15 agate. 48 plus 15 means 48 to 58 to 58, 63. So 63 minus 16i divided by 416 plus 9 I square is minus 1, yeah, plus 9. So it is 63 by 25 minus 16 by 25 I aito. So this is z, okay. Now z bar is what? Conjugate, right? So 63 by 25 plus 16 by 25 I. This is only the final answer, z bar. They asked us to find conjugate. So this ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 3 marks. Next. Okay, so linear inequalities. First solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 2x minus 1 divided by 3 greater than or equal to solve ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ. So 5 of 3x minus 2 minus so 4 of 2 minus x whole divided by 5 4 is 20. Okay, so it is 2x minus 1 divided by 3 greater than or equal to 5 3 is 15x minus 5 2 is 10 minus 4 2 is 8 plus 4x, right? Whole divided by 20. So 2x minus 1 divided by 3 greater than or equal to 15, 4x or 19x minus 18 by 20. Okay, after that cross multiplication, so ಇದು 40x minus 20 is equal to 19 3s are 57x minus 18 3s are 54. 54. Okay, so now solve this further. So 40x minus 57x is equal to minus 54 plus 20. It not is equal to, sorry, it's greater than or equal to, greater than or equal to, greater than or equal to. So ಇದು minus 17x greater than or equal to minus 34 ಬರುತ್ತೆ. So divide both side by minus 17. So x less than or equal to 2 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. x less than or equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ inequality change ಆಗುತ್ತೆ. Now for this we have to draw what is that number line. We have to show this in the number line. So x less than or equal to 2 ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, and ಇಲ್ಲಿ minus infinity, ಇಲ್ಲಿ plus infinity. So 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so this side it travels. So ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ, show the arrow diagram this side, mark this side, and ಇಲ್ಲಿ less than or equal to symbol ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ mark this with the shaded one. Okay, so this much if you do up, you will get 3 marks. Next, find the minimum marks you should get in the I think I have taken only half questions, I guess. Okay, so find the minimum marks you should get in the annual exam to get an average of at least 60 marks. Okay, it's very simple. Maybe 2 test marks ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Let's take 60 and 70 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So the third test value marks ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, whole divided by 3 average ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. At least 60 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, so 60. Okay, at least greater than or equal to 60 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ 60 plus 70 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 130 plus x greater than or equal to 180. So x greater than or equal to 180 minus 130. So x greater than or equal to 50 ಆಯ್ತು. So you should score 50 or more than 50 to get an average of 60 ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಸೊ 3 markers ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ MCQs, I will upload that videos later, right? So that's it from my end. I'll see you in the next video. Thank you so much.